Tambor copla sapi, blanquillo durazno, mai pirah karanki, no causa capti, mai pirah karanki, no causa capti. Yo qillo makta, mai pirah karanki. Since moving to Seattle 3 years ago, my life has seen some major changes, and it has been a great opportunity to refocus on things that are important to me. Would you like to learn Quechua Maybe when I grow up. when you grow up? For my son, I'm gonna speak. I was born in Peru, where I spent some early childhood years with my abuelita in the Andean valleys of Apurímac. I learned to speak Quechua there, but when it was time to start school, I was sent back to the city of Lima. At 14, I moved to the US to join my mom in California. Yo hablo quechua, español e inglés. Si estoy con mi mamá, es quechua. Pero si estoy con mi hija, puede ser español, puede ser inglés. Cuando estoy con mi nieto no logro practicar mucho el quechua porque yo me voy más al inglés cuando sé que alguien habla el inglés. El quechua se está quedando un poquito rezagado, pero estamos tratando. Sería fácil no practicarlo porque es mucho trabajo, porque nos olvidamos, pero sería una pena que se pierda, ¿no? Si otros peruanos están abriendo más a decir, sí, yo hablo quechua también, entonces se puede practicar con ellos también. Pasaycamuy, Paqui, Caita, Yanangaychita, Consulado Chiman, Perumanta. Gracias por llamar al Consulado del Perú en Seattle. Thank you for calling the Consulate of Peru in Seattle. Sería para mí una alegría practicar y no olvidar mi idioma, ¿no? Me da pena, hay veces cuando me preguntan por qué no puedes decir, no es que no quiero, sino no me sale. Con el tiempo a veces uno se va olvidando, pero algo recuerdo. Siempre queda en la naturaleza de uno lo que ha aprendido y lo que ha vivido. Me gustaría conversar con personas que supieran algo de quechua para poder enseñar también un poco. Me dice, mamá, ¿qué estás diciendo? Oh, ya, inclusive escribe para no olvidar, para cuando yo hablo de acá me dicen, ¿no? En quechua. Sí, se interesa, al menos en mi familia, ¿no? Hankis, pusaj, iskon, chunka. It's an overwhelming task when one looks at it as an extracurricular activity, something that you do on your own and not as part of your daily home life. It's a little odd, really, to practice your identity and roots only sometimes. Recovering domains for these languages is a big topic. It's very difficult to get any native learners if there's no place to speak it, to use the language in a meaningful way. Recently, a more practical approach has been adopted, which is let's try to reclaim a single domain at a time and kind of gain ground back from English or other dominant languages out in the community. So in the house, they may create a language nest in the kitchen or a living room, so when the people are there, that space is for that language. The goal of fluency for a lot of language learners can be debilitating because, first of all, how do you define fluency versus communicative competence? Can you communicate? Can you do the things you want to do in the language? Am I fluent enough to speak with my family in the kitchen? That's a successful victory. And to be able to look at that and say, we're making progress personally and as a community. Chunka! I
Mamaikihina munani runasimita parlanaykita wawachayki runasimi parlananta. Yawarninchispi sonqonninchispi amapuni qonqankichu. At my daddy's house, I speak English and Tagalog and Bisaya. And at my mommy's house, I speak Quechua and Spanish and English.